question. What's that? The value of resistance across case. Okay, okay. In this two terminal, what value of resistance if you do means you will get the maximum power. Okay. So look at me. Whenever you find the term of maximum, you should have to go to maximum power transfer theorem. I can just write maximum power transfer theorem. I just write in a short form. Okay. So don't forget this one. Maximum power transfer theorem. Okay. So what they say is here mainly they say is RL should be equal to R Thevenin. Okay, and that's all. So if you consider R Thevenin means what you do? For that you have to, if you consider voltage means you have to open circuit the current. And if you are considering I means you have to short circuit the voltage. Am I right? These two things you have to consider. So in this one, the first what you do, you want to make this one as the yes, the voltage as the short circuit. So this 10 ohm will be the same line. Okay. And afterwards you'll get a 6 ohm, so the 10 volt is the same line, and then afterwards you will get the branch of 3 ohm, is it right? And then you'll be getting the two things, A as well as B. So if you do so, what you have? So you'll be getting the, because look at this, by making voltage short circuit, you are having 3 and 6 parallel, right? So 3 parallel to 6, is it right? And it also get short circuited because of why I'm telling means these two are in a parallel, right? So automatically this voltage, actually the short circuit voltage and then 3 ohm is parallel. So that let me just write, by making voltage as a short, okay, the 3 ohm gets open, short circuited because voltage and 3 ohm are in parallel. Okay, this is simple form because these two are in parallel, is that right? So if this will get short circuit, okay, because voltage has to get short circuit, this will get short. So automatically finally you will get the 6 ohm only. Okay, this is equivalent circuit. So maximum you can just have the things of 6 ohm only. So if there is 6 ohm means you will be getting the highest power transfer. Okay, தமிழ்ல கேட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் பவர் அதிகமாக போகணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. எப்போ மேக்ஸிமம்ங்கிற வேர்டு பார்த்தா நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய தியரம் வந்து மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தியரம். ஓகே, ஸோ அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்எல் ஈக்குவல் டு ஆர் தெவெனின், மேக்ஸிமம் தெவெனின் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு லோடு. ஓகே, ஃபஸ்ட் லோடு பார்க்கும்போது என்னன்னா எப்போவுமே வந்து இந்த தெவெனின் யூஸ் பண்ணும்போது வோல்டேஜ் கன்சிடர் பண்ணால் ஓப்பன் சர்க்கிட் கரண்ட் பண்ணணும், அதே மாதிரி ஐ கன்சிடர் பண்ணும்போது ஷார்ட் சர்க்கிட் வோல்டேஜ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வோல்டேஜ் வந்து என்ன பண்ண ஷார்ட் சர்க்கிட் பண்ணும்போது என்ன வருது, 3 6 வருதா. அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த 3 மொத்தமே 2 தான் இருக்குது, 2 டெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ அந்த 3 வந்து ஏற்கனவே வோல்டேஜ் கூட பேரலாக இருக்குதுன்னு அதையும் ஷார்ட் சர்க்கிட் பண்ணலாம் சேர்ந்து, அது ஒரு. அப்போ மொத்தம் ஷார்ட் சர்க்கிட் மீதி இருக்குது யாரு, 6 ஓம் மட்டும் தான். அப்போ 6 ஓம் மட்டும் இருக்கும்போது அது வழியாக தான் என்ன ஆகும், ஹையஸ்ட் பவர் போய் ஆகணும். அப்போ எந்த ரெஸ்ட் இருந்தால் ஹையஸ்ட் பவர் ஆகும், 6 ஓம் தானே போகும், அதுதான் அங்கே டிக் பண்ண போதும். ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ.